Ok, bắt đầu đi Hiệp ơi. Yes. Probably you guys have some questions and I'm very happy to answer your questions. Ok anh ơi. Hiệp ơi, Hiệp có câu hỏi gì thì yêu là chuẩn bị trả lời cho. Thì cái buổi Zoom tối ngày hôm nay thì nó gồm có hai cái chủ đề mà cộng đồng của Việt Nam muốn đón nhận, đó chính là một chủ đề là về DAISY và một chủ đề là về blockchain support. Thì đầu tiên đó chính là chủ đề về DAISY. Thì Ilya có thể cung cấp những cái thông tin cập nhật về tình hình hiện tại của DAISY không ạ? Như là Ok, về cái vấn đề về môi giới cũng như là nhà cung cấp thanh khoản á. okay, so there's two topics that the Vietnamese community would like to ask you about. So the first topic it would be about Daisy. Any updates on the Daisy with the brokerage and all those stuff? Yeah, okay. So we can start from Daisy. Hey, mình bắt đầu về Daisy. Okay, so what are the updates on with the Daisy? Yeah. Do you guys have actually next week we will do pay set a leader call with updates on Daisy, but it's only for pay set leaders. And let me give you very short update on Daisy. You can translate, Kevin. So Okay, next so week, tuần yeah. tới á, thì Daisy sẽ có cái buổi hội thảo cho về PCD trở lên. Cho nên bây giờ thì leader sẽ chia sẻ một chút xíu thông tin về cái Zoom đó. Uh-huh. So on Daisy side, so we are still waiting to get the money from the broker. We have some positive progress, but until the money hits our account, we cannot say like we cannot guarantee, we cannot say anything. So we wait. Like we really hope in November we will have some positive news. Hiện tại bây giờ chúng tôi đang đợi cái update từ cập nhật thông tin của từ broker. Cho nên hiện tại bây giờ tiền nó chưa về 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 cái tài khoản đó. Cho nên chúng tôi chưa có thể nói về trong vấn đề đó được. But regardless of what's going to happen in November, very soon, I think next 10 days, we will start KYC process. It's almost done, almost prepared, so we will start KYC Ok, for days. thì khoảng chừng trong vòng 10 ngày nữa thì chúng ta bắt đầu làm KYC cho Daisy. And everybody will be able to pass KYC, all people from Vietnam or from other countries. It will be a simple process. And once you pass KYC, so and also once we get the license, because we should get a license for the hedge fund also very soon, right? Everybody will be migrated. People who passed KYC will be migrated to the new like a website, right? So new portal where all the balances, all the information will be migrated to this new platform. Thì mọi người sẽ pass KYC, và khi chúng ta pass được KYC rồi đó thì chúng ta chuyển qua một cái trang nhà mới. And then we will be able, once we get a license, we will be able to uh, basically provide any kind of financial, like trading instruments, like Endotech and maybe some other trading, some other companies. And not only trading, because this license will allow us to manage the assets, right? So any type of asset management. Thì khi chúng ta có được quỹ phòng hộ rồi đó thì chúng ta có thể à, cung cấp những vật liệu tài chính cho khách của mình. Yes. We will provide, of course, once we launch KYC, we will share all the information, like on Telegram. Maybe we'll make a call or prepare some video on how to do it, right? So it's coming very soon. So please stay tuned, stay prepared for that. And any updates we have on the broker, of course, once we have any updates, we will immediately post it also on Telegram once we have any news. Khi mà chúng ta có được những thông tin về broker đó thì
chúng ta sẽ cập nhật thông tin trên Telegram. Mhm. One of the questions the member asks is how soon can the money, once we get licensing, how soon can the money be returned to them? Okay, so uh, once licensing and returning of the money is not related, right? So which means as long as we still have issues with a broker and we cannot get the money that is stuck with a broker, right? Even if we have a license, people cannot get the money because it's not related. Thì ok, thì hai vấn đề hiện tại bây giờ đó là cái lấy tôi được cái licensing cho quỹ phòng hộ là khác biệt với cái tiền hiện tại bây giờ nó đang dính ngay chỗ cái broker. But it comes together in parallel, right? So it was on the roadmap from the very beginning, right? So we'll get the license, hedge fund license, right? And we'll start KYC. This is why we're doing this. Also, people will need to pass KYC to get equity of Endotech, right? Because everybody has Endotech equity. Ok, thì cái vấn đề KYC và cái vấn đề quỹ phòng hộ thì hai hai đi thi song song với nhau. Thì khi chúng ta pass KYC rồi đó thì mới được cổ phiếu của Endotech. Yes. But in case we have some delays with the broker, in case it gets longer, right? So because we don't know, it could take like another few weeks or even maybe a few months, right? In this case, we will we will find some solutions how to pay people from some other assets, some other income, other businesses like blockchain sports or Bio-Limitless and something like that, right? So this will be communicated, of course, in like official channels. Trường hợp mà chúng ta bị được không lấy tiền từ cái broker đó thì chúng ta tìm cách khác để lấy tiền về cho nhà đầu tư. You understand, right, Kevin? Yes. Mm-hmm. Uh, so yeah, this is it. This is it on Daisy side. I mean, there's nothing much I can say, but I really hope that in November we'll have positive news. Thì hiện tại bây giờ có được thông tin như vậy thôi. Thì mong rằng tháng 11 này thì mình có thông tin tốt hơn, tốt đẹp. Ok anh. Anh hỏi thêm Ilya giúp cho mọi người là về cái việc mà KIC á, thì nó sẽ là đồng nghĩa với nó đi song hành với lại cái quỹ phòng hộ là cái quỹ 2.0 đó, thì có phải là khi mà KIC xong thì là và giấy phép nó sẽ hoàn thiện là sẽ hoạt động luôn cái quỹ phòng hộ luôn, hay là phải đợi thêm một cái yếu tố nào nữa thì cái quỹ phòng hộ nó mới hoạt động anh? Uh, so Tim asks is once we have a KYC and the broker licensing and stuff, would it continue to trade on our fund? Yes, once we have KYC, once we pass KYC, people pass KYC, we need to get the license also, right? Without license, we cannot trade people's money. Once we pass KYC and once we get the license, which is also coming very soon, then we will be able to trade people's money using different strategies officially. It's not a crowdfunding, it's official trading, license trading. Khi chúng ta được giấy phép quỹ phòng hộ đó thì chúng ta có thể tiếp tục giao dịch những tài khoản cho khách hàng. Có một cái câu hỏi tiếp theo đó là cái giấy phép thì là nó dành cho crypto hay là dành cho ngoại hối hay là dành cho chứng khoán anh, hay là nó dành cho cả ba? Okay, so the brokerage license, is that for crypto? Is that for stock? Is that Okay, we have two what kind of trading? licenses. Again, we said it many times, Kevin. We have two licenses. One is a Forex broker license. So we will have our own Forex broker, right? So we'll be able to trade on Forex using our license, right? We'll have a platform. And the second one
is asset management license, which will allow us to trade people's money in crypto, commodities, any kind of trading. Rồi hiện tại bây giờ mình có đăng hai cái giấy phép, hai cái license, một cái là broker và một cái là asset management, là quản lý tài chính á, cho khách hàng. Khi mà mình được license đó đó thì mình có thể giao dịch chứng khoán nè, giao dịch crypto nè, và những vàng cũng có được luôn. Ok anh. Em có một cái câu hỏi đó là về cái việc cai xe á, thì là một người có thể cai xe nhiều ví đúng không anh? Và nó có giới hạn ví không? Hay là ví dụ mình có bao nhiêu ví thì mình có thể mình liên kết lại thành một cái ví chính của mình. Anh hỏi cái thông tin này giúp em cái. Em hỏi ra là cái gì về về Có nghĩa là về KYC về to win phải sắp không? sắp tới là cai xe thì là sẽ Ừ. được cai xe một người á, là sẽ được cai xe nhiều ví là nó liên kết lại với nhau á, thì là anh hỏi Ilya là nó có giới hạn ví không? Ví dụ giống như là bản thân em là ví dụ có 10 ví đi, thì là nếu giả sử mà sắp tới KIC mà chỉ cho mỗi người là KIC tối đa là 5 ví, là một giấy tờ tùy thân á, thì được 5 ví. Okay. Đó thì anh hỏi là nó có giới hạn KIC ví cho một người hay không? So it's for the KYC part, is there a limit for how many wallet you can KYC for one person? Uh, that's a very good question. So for people who have multiple wallets, they will be able to KYC all their wallets under one ID, right? So there is no limit for the number of wallets. Okay, cho những bạn nào mà có nhiều ví đó thì mình chỉ cần một cái giống như chứng minh nhân dân ha, có thể KYC cho những ví đó hết luôn, không giới hạn Hiệp ơi. Ok anh. Anh hỏi Ilya là về tại vì là lúc trước là chỉ cai xe cho khoảng hơn 1.000 người thì cũng đã mất là tầm khoảng vài tuần rồi. Thì bây giờ là cai xe toàn bộ là khoảng hơn 400.000 người, thì anh hỏi Ilya là về cái khoảng thời gian mà để mà cộng đồng cai xe là khoảng bao lâu? So Tim asked, last time we just do KYC for 1,000 wallet. It takes a long time. So now we're doing for the whole community. How long will it take? When we did KYC for 1,000 wallets, the reason why it was very long is because we did Zoom calls with everybody, right? It was manual. When we do KYC for the whole community, it's not going to be manual, it's going to be automated. So the timeline for this KYC will be most probably 1 to 3 years. Everybody will have 1 to 3 years. That's a plan, right, Kevin? That's a plan to pass this KYC. And people can start like from day one, or they can do in 1 month, in 2 months. And we know that many wallets, they will not even do KYC because they already, they just put maybe a little amount, they forgot about data, they do something else. Not everybody will do it. But this is absolutely must for everybody to basically go to the next step. Ok. Kỳ trước chúng ta KYC cho 1.000 tài khoản bị mất á, là bởi vì chúng ta phải zoom từng người, cho nên nó lâu như vậy. Thì khi kỳ này á chúng ta KYC cho cộng đồng á, cái, cái cái này là giống như auto luôn, làm giống như tự động, đúng không ạ? Làm theo tự động luôn, không phải làm từng người như nữa. Và chúng ta có thể có từ từ bây giờ đến 3 năm sau để KYC, và cũng có nhiều ví sẽ không KYC bởi vì họ họ chắc quên đi. So you don't have to KYC right away. What if some of the wallet that is not KYC? So are we able to move whoever that KYC able to move on to the next step? Uh, Say it again. If you don't KYC, you cannot move to the next step. Yeah, but for those that KYC, for those that don't, we understand that. But what if the person doesn't KYC? Would that slow down the process for the company? No, it's not going to slow down the process.
people who don't pass KYC, they will be not able to, they will be no trading for those people, and they won't be able to withdraw the funds, obviously, right? So they cannot enjoy the trading. So Okay. yeah. So những ví nào mà không có KYC đó thì họ không được tiếp tục giao dịch với cái công ty nữa. Ok anh. Chị Kim Chi mở mic lên đi chị. Chị em thấy chị có những câu hỏi này, chị mở mic lên đi chị. Chị hỏi trực tiếp, nhờ anh Kevin dịch qua luôn cho nó nhanh chị. Chị muốn hỏi là cái tiền ở trên cái quỹ đăng đấy là bây giờ là có đến đến 980 triệu rồi vốn chơi rồi, thì một cái số vốn lớn như thế thì làm ở một broker hay nhiều broker, và cái số tiền đó thì là chơi cả hay là chỉ chơi một phần, và có tất nhiên các nhà sáng lập thì luôn nói là an toàn, thì nó an toàn vậy thì nói là nó đang ở đâu, cái số tiền vốn chây lẫn lãi ấy, thì bây giờ nó đang ở mức là như sáng nay chị nhìn là 980 triệu đô, và có số thành viên là 246.880 mấy thành viên đấy, có nghĩa là khoảng tương đấy ví, Okay, so the với số total tiền rất lớn, account, gần 1 tỷ đô rồi. yeah. So the total amount for the account for trading is close to $1 billion, and the total amount of connected wallet is over 200,000 wallet. So are those is that fund is being held in one brokerage? How does that That's a work? very good question. So no. Uh, okay, when we pass KYC, we will have our broker, but we will be able to use any brokerage company, right? And of course, Kevin, we learned the lesson, right? So we put all the money into one very big amount into one broker, and now we have this problem. So we will diversify in the future for the trading. We will diversify with both brokerage companies, and we will also diversify with trading strategies, right? We will not use just one trader. We will use multiple, and we have already in our mind, a few potential partners. Ok, hiện tại bây giờ chúng ta có um, uh, một một broker. Tại hiện tại bây giờ vì chúng ta có vấn đề hiện tại bây giờ đó thì bởi vì chúng ta có một cái broker, nhưng tương lai khi mà chúng ta có được cái bản quyền, cái license của broker của mình á, thì chính mình làm broker. Và hiện tại bây giờ á, thì mình cũng multiple, có vài vài partner, vài đối tác để đang làm việc. Okay. So I suggest, guys, we move to another topic. I don't have much time, right? So, if you Ok, don't mind. thì hiện tại bây giờ Elia nói không còn thời gian nhiều, cho nên có câu hỏi gì À. nên Chị Kim Chi có hỏi gì thêm không chị? Hỏi đi ạ. còn còn hỏi về vấn đề nào nữa không, Ok. Thì về về limitless gì không? có anh thì bây giờ là Đồng coi bao giờ thì mannet và giá dự kiến ở trên những sàn nào ạ? For Alada, for limitless, when is the mainnet start, and what exchange are we going to be listing on? Okay. Uh, as you guys know, the plan is to get listed on Bybit. Uh, so this is basically, we got approved by Bybit. They have the interest, but they are doing, Kevin, is called like due diligence, right? Now, usually it takes 2 to 3 weeks. They started recently, so it will take some time. During November, we will have exact information on Bybit side. Apart from Bybit, we also got a proposal from like 2 or 3 big exchanges in parallel. Please translate. Ok, so hiện tại bây giờ thì mình làm việc với sàn Bybit. Thì Bybit hiện tại bây giờ đang nghiên cứu về cái cộng đồng Alada của mình. Và ngoài ngoài Bybit ra, mình cũng cũng có 2 tới 3 cái sàn nữa đó. anh hỏi. Uh, yes, and
This is the first answer, right? The second question was when we go to the mainnet. Uh, 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 any blockchain project goes to mainnet the same day when it gets listed, right? So we will go mainnet the day we get listed, like hopefully on Bybit, right? I believe, Kevin, if you ask me about when it's going to happen, I believe it's going to happen end of November, beginning of December, realistically, right? Like in 1 month, plus minus. Ok, thì sớm nhất thì có thể là trong vòng 1 tháng hay là tháng 12 gì đó là sớm nhất mình có thể lên sàn Bybit. Có nghĩa là cái lộ trình của cái Atlas thì nó dự kiến là vào quý tư. Thì là có thể giống như là Ilya vừa chia sẻ là cuối tháng 12 là nó sẽ lên Bybit. Trong tháng 12 thì nó sẽ lên Bybit. Vậy thì nếu mà giả sử trong tháng 11 thì nó đã mainnet chính thức chưa? Hay là nó phải đợi qua tháng 12? Thì tôi nói trong vòng sớm nhất á là 1 tháng thì cái mainnet mình cái gì tức là sớm nhất. À, là khoảng 1 tháng nữa anh ha. Yes. Ok anh. Ok, có một cái câu hỏi của mọi người hỏi thì về cái cổ phần của em nó tách anh. Thì là khi mà mình cai xe xong thì là và khi nào thì mình sẽ được những cái cổ phần của em nó tách? So they asked, once we KYC, how soon can we get the share from Endotech? There is no legal way to get shares from Endotech until we either get public when Endotech goes public, like does IPO, or until somebody buys the equity. But once we KYC, I believe people will be seeing the back office more exact information on how much equity they have. It's just numbers, right? Yes. Because we will figure out the way how we give equity to little guys, right? Who put like little capital, because potentially it can be just profit sharing on smart contracts, in the future. It's very difficult, Kevin, to register. You can imagine more than 200,000 wallets, in a company's registry. It's impossible. That's why we will look for the ways how legally to give people equity. But people will need to pass KYC anyway to get there. Ok, thì trước hết là Endotech lên sàn á, lên có IPO thì và pass KYC thì mới được share của Endotech. So mình phải đợi khi Endotech có IPO á thì bên. Ok anh. Bây giờ thì cũng chỉ còn vài phút nữa thôi thì nếu mà anh chị nào có hỏi thì anh chị có thể chat lên ha, hoặc là có thể nhờ chị Kim Chi hỏi giùm. Em có một số đôi lời muốn gửi đến Ilya cũng như là các nhà sáng lập. Đây là cái thời điểm mà thực sự là cộng đồng cũng giống như là các nhà sáng lập đang trải qua một cái thử thách ờ, rất là lớn. Và bản thân của Hiệp biết thì là ờ, các nhà sáng lập họ đang rất là trách nhiệm, đang rất là áp lực để mà giải quyết những cái vấn đề, những cái mong muốn của cộng đồng. Đặc biệt là những anh chị mà chúng ta rút vốn. Ờ, cho nên là cộng đồng của Việt Nam rất là đặt niềm tin và luôn luôn tin tưởng vào các nhà sáng lập. Cái tầm nhìn cũng giống như là cái hướng đi của nhà sáng lập Ờ, hiện tại và cũng giống như là trong tương lai, và ờ, mong cho cái thử thách này sẽ được vượt qua càng sớm càng tốt, để cho cộng đồng của DAG cũng giống như là Limited sẽ bứt phá, sẽ bùng nổ cực kỳ mạnh trong năm 2024 và 2025. So the Vietnamese community understand that right now Daisy, our community in general are facing struggling, and we're facing a lot of pressure to resolve these issues. And we believe with the Daisy community and with the founder that hopefully in 2025
be able to solve these issues. Absolutely. I mean, that's what we all believe. That's the first priority for us, of course. Yeah. Nhất định là trong 25 năm là chúng ta à, giải mã những khó khăn này. But Kevin, it's important, please translate. It's important that if we will not be able to get the money from the broker, right? Because it's not in our power. This is like third party issue, right? Unfortunately, in this case, we'll do everything we can to ensure like a recovery plan, for community, because it's big capital, right? So it's a big amount for everybody, and we totally understand that, right? This is what we are working on in parallel to ensure some kind of like recovery, which will be paid from future profits. It will take long time, right? It cannot be done in 1 month because I cannot create any money like Edward Jeremy. We cannot create money. We don't have any income now. But together with community, right? We'll be able to, produce some income for the future. And whenever the company gets income, like big portion of this income will be distributed to Daisy people, as a recovery plan. This is what we are working on as we speak, actually, right? But we still hope that plan A, with a broker, will be able to withdraw the funds and just solve the issue. And of course, 2025, we all hope that it will be very positive here. Thì hiện tại bây giờ nếu nếu tránh cái trường hợp mà cái broker có vấn đề đó, thì hiện tại bây giờ Daisy đang cũng có cái cách tìm một cái phương án mới để giúp cho cộng đồng gì? Hoàn tất ha, lấy tiền về. Anh hỏi Ilya là cái giải pháp B đó thì là dự kiến khi nào nếu như mà cái tình hình không được cải thiện. Thì cái vấn đề đó là khi mà nếu trường hợp mà cái vấn đề phương án A đó không không được suôn sẻo ha, thì phương án B á là ờ, tìm mọi cách để để giúp giúp cộng đồng trả từ từ lại, tại vì mình không có thể đâu một một phát mà rút vốn như vậy được, không có cái vốn để rút đâu, như vậy. Also, Kevin, I want to remind you, I think you know that blockchain sports is now doing they actually do two sales, right? One is a public sale on blockchain sports launchpad of the token, and another one is to our Limitless community, but they do it on blockchain sports launchpad, right? So the second one pays 10 generationals commission, just like in Limitless. And the reason why they do this is because they lack actually funding, right? Because we didn't raise back in August, we didn't raise as much as we wanted, and they they need some budget to get the coins listed, right? So we helped them. We brought some investor. We brought some capital, but it's still not enough. Like few million, we are a few million short. That's why we're doing this. And if anybody still wants to buy Atla token, it's a great chance, and also it's a great chance to promote because you get paid just like in Limitless pay plan. So you can learn all of this. We made the post on Limitless official channel on Telegram, right? You can read all this information. Hiện tại bây giờ á, thì Limitless mình có thể mua, tại vì trong tháng 8 đó mình không có gây quỹ đủ đủ ta đủ 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 tài gây quỹ đủ á, tài chính, cho nên hiện tại bây giờ Limitless có mang nhà đầu tư thêm để bán mấy cái gói Founders Pack. Thì nếu các bạn nào mà muốn mua thêm gói gói Founder á, thì lên cái website của Limitless để mua thêm gói. Ok anh, sẵn tiền em hỏi cái này đấy, bởi vì là cái giá mà resale á, là 0.25 một Atlas, và ở bên chỗ cái gói nốt á, thì nó là 0.27, thì có nghĩa là nó chênh lệch nhau 0.02.
Vậy thì anh hỏi Ilya là cái gói nốt thì ngoài cái đồng của Atlas thì nó còn có thêm những cái quyền lợi gì không? Ví dụ như là nút xác thực hay là cái gì đó mà nó chênh lệch Okay, nhiều lắm. so right now the node is 0.27 and the Ella, the one for the pre-sale is 0.25. So what are the difference of the 0.02? So what benefit to get the node package? Sorry, I don't understand what is 0.02. Well, so Tim said the price for the pre-sale for ADA token right now on public sales is 0.025. Yeah, that's correct. The But yeah, with the the notes, node yeah, with the notes, the price is 0.027, but it includes validation rewards. validation. Có được xác thực Hiệp ơi. Bên node được xác thực, node xác thực. Bên nó thì là được thêm phần thưởng xác thực đúng không anh? Yes. And Is that plus, it? Là yeah, no, bắt đầu no, từ gói 2.000 hay là gói nào cũng có anh? Tim said that the validation when which package does it start? The 2000 package all or packages, even the smallest one now has okay? validation, which is good news. But Kevin, this is not all. I think for us, for networkers, the most important is commissions. So we Yes. can get paid big and good commissions, right? Also, we have breakage pool for legends, for champions. It's all the same, right? Basically, we carry over the pay plan from Limitless into blockchain spots, right? So legally, it's done through blockchain spots because on Limitless we already completed, right? But it's the same rewards plan, which is very exciting. And it's in our interest actually to push this because we want to get listed on Bybit because once we do it, right, everybody will be able to sell the coins and finally start making some money, Kevin. And this is the number one wish of our community is to make some money, right? Because everybody is hungry for money. We do understand this, so we need actually help from the leaders, with this push. Thì cái pay plan, cái sơ đồ trả thưởng của Limitless á, hiện tại bây giờ mấy tháng vừa qua đó là khi mà mình vào blockchain cũng là được hưởng quyền à, giống như sơ đồ trả thưởng của thằng Limitless mình. Hiểu phần đó không hiểu? Em hiểu anh, em hiểu. Ok anh. Alo, anh có Yes. nghe Hello. rõ không anh? Hiểu nói gì? Ý nói là em hiểu rồi. Okay, he À, understand. ok ok. Okay. Okay. So Thôi, các I anh need chị nào còn có hỏi nào nữa không? Không còn thì ờ, chúng ta kết thúc với Ila các anh chị ha. Để Ila còn tham gia những cái cuộc gọi khác. Ok, anh Kevin thay Okay, mặt thank you Hillary. vâng, cộng đồng Việt Nam cảm ơn Ila đã dành thời gian cho buổi Zoom tối ngày hôm nay để cập nhật và những cái thông tin rất là quan trọng đến với cộng đồng của Việt Nam. Cảm ơn Ila rất nhiều. Okay, thank you Elia for updating information with our Vietnamese community and wish you have a nice day. always a pleasure, guys. Yeah, thank you for Okay, this call. We can always make a call next time also. okay. Thì Thank you. Elia nói Bye bye. mình cũng có thể là Zoom khác cũng được nha Hiệp. Thank you Elia. Thank you. Ok Thank you, ok. guys. Bye bye. Thank you Lia.